Guten Morgen, guten Tag. First job is choose the correct date for today. And then our title is Bandwettbewerb, and we're working on page 34 today. Just give you time to do that. Maybe pause the screen. Okay. Anfang. Es gibt hier 4 Fotos. Es gibt 4 Bands. Stein, Honig, Hallo Welt und Hippie-Kultur. And I would like you to write 2 sentences or 3 sentences about each photo. What do you think? Ich glaube, sie spielen, so I think they play. What type of music? Ich denke, ihre Musik ist, so what do you think their music's going to be like? So can you think of some of the adjectives we looked at to describe music? Ich finde sie, what do you think they look like? So predicting what you think they look like, what are these 4 bands you think? Ich finde sie, and then what is the adjective they're like as people? And what's their look? Ich denke, sie sehen something else. I think they look, and you've got some different words there. So we've got some different words. A new word there, locker, is relaxed, cool. And alternative is like non-mainstream, so different, alternative. Okay, so I'm going to take 5 minutes to do this, so a couple of sentences per band. What do you think on first impressions? Okay, pause the tape now. Okay, so hopefully you got some good sentences down, all about the 4 photos in front of you. And now we're going to listen. So these 4 bands are in a competition, and we're going to listen to the judges saying, first of all, what band it is and what type of music they play. Okay? So you need to get yourselves ready, and you've got 1 to 4, 1, 2, 3, 4. And you need to be writing band and music art. You want to also put that together with the next, the next one, which is appearance and performance. So that's in exercise 3 on page 34. You can do that all in one grid. We can do. Okay, so I'm just letting you. Ready? Okay, so wir beginnen. Einheit 3. Bandwettbewerb. Seite 34. Aufgabe 2. Hör zu. Welche Band aus Aufgabe 1 ist das? Welche Musikart ist das? Schreib die Tabelle ab und füll sie aus. 1. Also, ich denke, sie sehen gut aus. Sie haben ein gutes Image. Ihre Kleidung ist locker, aber nicht zu locker. Ja, und das passt zu ihrer Popmusik. Aber wie findest du die Musik? Naja, sie waren ziemlich selbstbewusst. Aber ich finde, ihre Musik war zu laut. Und die Melodie war auch nicht gut. Das war für mich halt das Problem. Also, ich denke, sie sehen gut aus. Sie haben ein gutes Image. Ihre Kleidung ist locker, aber nicht zu locker. Ja, und das passt zu ihrer Popmusik. Aber wie findest du die Musik? Naja, sie waren ziemlich selbstbewusst. Aber ich finde, ihre Musik war zu laut. Und die Melodie war auch nicht gut. Das war für mich halt das Problem. 2. Ich muss sagen, ich finde, sie sind total cool. Sie sehen etwas alternativ aus und ich... Ja, ich bin kein Rockmusikfan, aber ich finde diese Band toll. Ja, ich stimme auch zu. Sie waren originell und melodisch. Ich muss sagen, ich finde, sie sind total cool. Sie sehen etwas alternativ aus und ich... Ja, ich bin kein Rockmusikfan, aber ich finde diese Band toll. Ja, ich stimme auch zu.
Sie waren originell und melodisch. 3. Sie waren für mich die beste Band. Was? Nein, Sie sehen total altmodisch aus. Richtig, aber ich glaube, der Rap war total gut. Und die Musik und der Text waren kreativ. Was denkst du? Ja, der Rap war toll, das stimmt. Sie waren für mich die beste Band. Was? Nein, Sie sehen total altmodisch aus. Richtig, aber ich glaube, der Rap war total gut. Und die Musik und der Text waren kreativ. Was denkst du? Ja, der Rap war toll, das stimmt. 4. Sie waren vielleicht nicht so begabt wie die Rapband? Nein, ich glaube, sie waren ziemlich monoton. Ja, aber Sie sehen cool aus. Okay, aber melodische R&B-Musik war es bestimmt nicht. Sie waren vielleicht nicht so begabt wie die Rapband? Nein, ich glaube, sie waren ziemlich monoton. Ja, aber Sie sehen cool aus. Okay, aber melodische R&B-Musik war es bestimmt nicht. Okay, so hier sind die Antworten. Aller Welt, Popmusik. Nummer 2, das war Stein. Das war Rockmusik. Hippie-Kultur, Rapmusik, Honig, R&B Musik. Okay, and as nächstes, so we've got some judges. These judges now are going to listen again, and they're going to give their verdict on appearance and performance. So if you already wrote this in the table, and you might have already listened to some bits of this, these are the things we're going to listen for again. Okay, so in English, one word for each column. If you can get more than one, that's great. Okay, but try and get one thing. Okay, kannst du ein Wort hören? Okay, so get yourselves ready. Okay, Seite 34, Aufgabe 3. Hör nochmal zu. Was denken die Preisrichter über die Bands in Aufgabe 1? Mach Notizen auf Englisch. 1. Also, ich denke, Sie sehen gut aus. Sie haben ein gutes Image. Ihre Kleidung ist locker, aber nicht zu locker. Ja, und das passt zu ihrer Popmusik. Aber wie findest du die Musik? Naja, sie waren ziemlich selbstbewusst. Aber ich finde, ihre Musik war zu laut. Und die Melodie war auch nicht gut. Das war für mich halt das Problem. Also, ich denke, Sie sehen gut aus. Sie haben ein gutes Image. Ihre Kleidung ist locker, aber nicht zu locker. Ja, und das passt zu ihrer Popmusik. Aber wie findest du die Musik? Naja, sie waren ziemlich selbstbewusst. Aber ich finde, ihre Musik war zu laut. Und die Melodie war auch nicht gut. Das war für mich halt das Problem. 2. Ich muss sagen, ich finde, sie sind total cool. Sie sehen etwas alternativ aus und Ja, ich bin kein Rockmusikfan, aber ich finde diese Band toll. Ja, ich stimme auch zu. Sie waren originell und melodisch. Ich muss sagen, ich finde, sie sind total cool. Sie sehen etwas alternativ aus und Ja, ich bin kein Rockmusikfan, aber ich finde diese Band toll. Ja, ich stimme auch zu.
Sie waren originell und melodisch. 3. Sie waren für mich die beste Band. Was? Nein, sie sehen total altmodisch aus. Richtig, aber ich glaube, der Rap war total gut. Und die Musik und der Text waren kreativ. Was denkst du? Ja, der Rap war toll, das stimmt. Sie waren für mich die beste Band. Was? Nein, sie sehen total altmodisch aus. Richtig, aber ich glaube, der Rap war total gut. Und die Musik und der Text waren kreativ. Was denkst du? Ja, der Rap war toll, das stimmt. 4. Sie waren vielleicht nicht so begabt wie die Rapband? Nein, ich glaube, sie waren ziemlich monoton. Ja, aber sie sehen cool aus. Okay, aber melodische R&B-Musik war es bestimmt nicht. Sie waren vielleicht nicht so begabt wie die Rapband? Nein, ich glaube, sie waren ziemlich monoton. Ja, aber sie sehen cool aus. Okay, aber melodische R&B-Musik war es bestimmt nicht. Okay, hier sind die Antworten. Alternativ. Cool, great, original, tuneful, any of those. Old-fashioned, altmodisch. The best band, played very well, music and lyrics were creative, rap. Okay, 8 Punkte, 1 point for each box. First two. Okay, jetzt kommen wir zu Aufgabe 4. Also, lies diese Aussagen. Was ist die richtige Reihenfolge? So you're going to hear people discussing, the audience discussing now. What did they think of the bands? Wie finden sie bands? And you're going to hear these sentences said in what order do they say them? 1 to 5 across your page. Top down, save space. Okay. So ready? Dazu. Okay. Dazu. Seite 35. Aufgabe 4. Hör zu. Lies die Aussagen. Was ist die richtige Reihenfolge? Also, lass uns jetzt das Publikum fragen. Ja, welche war für Sie die beste Band? Hallo Welt waren toll. Ich finde, sie spielen sehr gut. Sie sind alle sehr gute Musiker. Der Gitarrist war begabter als die anderen Gitarristen. Und was meinen Sie? Stimmt das? Nein, also meiner Meinung nach war Stein die beste Band. Sie waren alle viel dynamischer als Hallo Welt. Ich finde auch ihre Kleidung besser, weil ihr Look einfach kreativer war. Na ja, okay. Und was denken Sie? Keine Frage, Hippie-Kultur war die beste. Sie singen vielleicht nicht so gut, aber sie sehen echt cool aus. Geht es nicht um die Musik? Was meinen Sie? Ja, die Musik ist wichtig. Also war Honig für mich die beste. Das Lied war origineller als die anderen Lieder und sie waren kreativ und dynamisch. Die Sängerin war auch melodischer als die anderen Sänger. Honig war definitiv die beste Band. Also, lass uns jetzt das Publikum fragen. Ja, welche war für Sie die beste Band? Hallo Welt waren toll. Ich finde, sie spielen sehr gut. Sie sind alle sehr gute Musiker. Der Gitarrist war begabter als die anderen Gitarristen. Und was meinen Sie? Stimmt das? Nein, also meiner Meinung nach war Stein die beste Band. Sie waren alle viel dynamischer als Hallo Welt.
Ich finde auch ihre Kleidung besser, weil ihr Look einfach kreativer war. Na ja, okay. Und was denken Sie? Keine Frage, Hippie-Kultur war die beste. Sie singen vielleicht nicht so gut, aber sie sehen echt cool aus. Geht es nicht um die Musik? Was meinen Sie? Ja, die Musik ist wichtig. Also war Honig für mich die beste. Das Lied war origineller als die anderen Lieder und sie waren kreativ und dynamisch. Die Sängerin war auch melodischer als die anderen Sänger. Honig war definitiv die beste Band. Hier sind die Antworten. Der Gitarrist war begabter, sie waren viel dynamischer, ihr Look war kreativer, das Lied war origineller, die Sängerin war melodischer. Okay? So, in your homework, the Wise Guys homework, you were working on comparisons, but you were not necessarily aware of it. So now we're going to look at it properly. So in German, it's really simple. All you do is add ER to the adjective. So we need to make a note of this. And this is on page 35, Seite 35. Okay, and the title is Comparisons or Comparatives of Adjectives. So for instance, we have laut, lauter. And you only ever do this. So in English, we often say more dynamic or more something. But in German, we just only ever add ER. So very, very simple. Okay. And then the next thing to note is that some words, some adjectives, when you make them into a comparison, then you add an umlaut to the vowel. So for instance, groß, größer, kurz, kürzer, alt, älter. Right, so these sometimes change. You must see an umlaut, and you need to just learn what happens with those. Some of them do, some don't. You just need to feel for those and learn them as you go. And then the third thing we need to note down is you use als to compare two things. So where you say in English, Stein was more tuneful than Hallo Welt, you say Stein war melodischer als. Als is the same, and you use it exactly the same way that you would do. Okay, so three things. You add ER. Four things. You add ER. You only add ER. You sometimes change the vowel, and you need else to say that. Okay, so you might need to pause this to give yourselves time to make notes on this. Okay, so now we're going to practice. What happens? Begabter. Even when it's more talented in German, we say begabter. What happens here? More creative, we say kreativer. Okay, so we don't say more something in German, we just put ER, always put ER. Okay, more tuneful, melodischer. Ist das in Englisch? Okay, well done. Was ist das auf Englisch? Done. Das auf Englisch? Yep. So we're looking out for vowel changes now. Groß, größer, kurz, kürzer, alt, älter, lang, länger. Gut, no, it does the same thing. We don't say in English gooder, it's gooder than something else. We say it's, that's right, better. So we do the same thing in German, besser. Exactly the same thing happens in German that happens in English. So good, better, gut, besser. You need time to pause to write that down, but I think they're already on page 35 in the green box, okay? Examples. Was ist das? Yep, so good. The festival was longer than the school concert.
Der Sänger war älter als die Sängerin. Yep, sehr gut. The male singer was older than the female singer. Band Honig means honey, by the way, war besser als die Band Hippie-Kultur. Okay. Now you try. You have to put the first word and then the adjective there ist lauter als eine Geige. So ein Schlagzeug ist lauter als eine Geige. Okay, 5 minutes to do this activity. Pause now. Okay, how did you get on? Let's have a look. Schlagzeug ist lauter als eine Geige. Stephen Hawking ist intelligenter als Homer Simpson. Nummer 3. Der Sommer ist wärmer als der Winter. So warm, wärmer. Just check that you put the umlaut on there, wärmer. Kanada ist größer als Deutschland. Umlaut again, größer. Rugby ist dynamischer als Fußball. You might not agree with that. Okay. Und ein Bär ist stärker als eine Maus. Stark, stärker. Okay, so again, it's one that adds an umlaut to it. Just pop the umlaut on if you didn't. Stark, stärker. Bear is stronger than a mouse. Okay, then to carry on, wir machen da weiter. Can you do the same thing now? So you're now saying what you thought of it, so past tense. So now I want you to discuss as if you just watched the bands play. So das Saxophon, and this is on page 35, Aufgabe 5. This is your first answer, so just to make sure you understand what you've got to do. Das Saxophon war lauter als das Keyboard. Now war, was, waren, were. And that's also top right hand yellow box on page 35. Okay, so 5 Minuten, 5 minutes about to see if you can write these 4 sentences. You can work together in pairs, do 2 and then share if you want, but you need to get all 4 down in your book. Okay, so pause now. Okay, so how did you get on? Let's have a look. So the first one we said was das Saxophon war lauter als das Keyboard. Das Mikrofon in Honig war größer als das Mikrofon in Hippie-Kultur. Der Gitarrist in Honig war cooler als der Gitarrist in Welt. Das Lied von Stein war kürzer als die Lieder von Honig und Hippie-Kultur. Lied, remember, Lied means song. Okay, so the song that Stein sang was shorter than the songs by Honig and Hippie-Kultur, those 2 bands. Okay, so we've got to the final now. So in the school jam final, so it's a real competition. The 2 finalists were Honig and Hippie-Kultur. So you're the judge. Can you say write a couple of sentences for each one? So what do you think? Which one's better than the other or not as good as the other? You have to do this, imagine it. You have to imagine what they are, which one do you think better one and what you're going to say and how you're going to compare. Okay. 3 minutes, 2 sentences for each photo. Pause now. Okay, well done, guys. And now, zum Schluss, I would like you to write down, so you discussed it in the previous activity, now you're going to write it down. What were they like? Now, if you wanted to base this on a real competition, a recent competition was Little Mix Research, so I wasn't a particular fan of that program, but if you did see it, there were 4 bands that got through to the end, and you could, if you did see that, compare those 2 bands. Or you can compare Honig and Hippie-Kultur. Okay, so imagine they were in the band in the final together. What would you have written about them? If you feel that's
not what you want to do, then you can choose your own band. So meine Lieblingsband ist, about a band that you particularly like. Okay, so thinking about a band, and if you haven't got a favourite band, you really don't want to do the other things, and you haven't got a favourite band, then you're going to have to use your imagination, because you need to be able to write something. Okay, so meine Lieblingsband ist. Try to include examples of present tense imperfect. So waren is imperfect, and try and use the vowel if you can. Remember, vowels since verbs to the end. Lots of adjectives, all the words on page 34. As many different interesting things. A bit of past tense would be really good as well if you can. You could use something about Vorbild. Somebody is mein Vorbild. You can bring that in from Unit 1. So see if you can look back and bring some extra activities in. Okay, and that's our this is our activity in the rest of the lesson. So done really well, guys. Viel Glück. Danke. Just to let you know, here are some reminders for you. So you could be using present tense, imperfect tense, perfect tense, that's past tense, that's with the participle. So ich habe das im Konzert gesehen. Gesehen at the end tells you it's perfect. Lots of adjectives, so we've got lots of adjectives done so far, so try and have some more complex ones from Unit 1. Connectives, opinions, comparatives we just did. Superlative we haven't really done yet, but you could say am besten, or die beste Band. Points there to what you could include. Freeze the screen now so you can see. Danke.